vai. Listen, in amore spezzo i cuori stanno muti. Picta silence, ma non sempre da un senso a due sconosciuti. Lui cerca di parlarci ma è difficile. Lei si sente so stupid fra le virgole di una lingua impossibile. Ti piacciono evidente, divisi da una lingua differente. Maledetto inglese che non entra in mente. Ma c'è un metodo che è conveniente. Se di questo inglese tu non ci capisci niente. È semplicissimo, è utilissimo. Ti troverai benissimo, è comodissimo. Evolution è la rivelazione. Un nome, il tuo programma è la tua soluzione. I need you to speak to me now. Ho bisogno di parlarti. It's so easy, baby, please, I'll show you how. It's so easy, baby. Yo, yo. We'll be talking together and talking forevermore. Ti prego parlami. Yeah. Speak now, tell me how I can be yours. Travel, ecco, Travel. Ah, mi sa, vero. Scusa. Adesso vi dico due parole che vi ghiaccia il sangue. Going to. È veramente un in English, pandemonium. Perché noi usiamo anche tanti parole latine, sai? It's pandemonium. Cosa vuol dire going to? Going to indica intenzionale, una cosa che farai in futuro, ok? Going to è anche andare a, usato nel progressivo. I am going to work, sto andando a lavoro. Ma non solo. Going to vuol dire sta per succedere qualcosa. I'm going to cry, e poi piango. She's going to cry, ok? Going to. It's difficult to understand all of them. Nel testo di Elizabeth, part 2, tra poco, lei dice, if you're going to speak Spanish, se stai per parlare spagnolo, if you're going to speak Spanish, e poi non ti posso dire cosa ho risposto, perché ti rovino il pezzo. Just, anche questo ha molti uso. C'è la frase nella puntata che dice she's, abbreviando she's just sucking a mint. Sta ciucciando una menta, right? Just vuol dire tre cose principalmente. Just è quello meno usato, giusto, una cosa giusto, justice, giustizia. Just è appena fa, I've just eaten a sandwich, I've just seen my friend, ho appena mangiato un panino, ho appena visto un mio amico. E poi c'è il just che lo vedrai dopo. She's just sucking a mint. Sta solamente, semplicemente ciucciando una menta. Just è strammetizzare, è semplicemente io ti dico una cosa e tu mi sgridi. Ma perché dici queste cose stupide, bla bla bla? E dico, hey, I'm just saying. Solo semplicemente sto dicendo, niente di drammatico. So just strammatizza. Pena fa vuol dire anche, l'ho detto, meno male. On foot. Ora, mode of transport. Modo di trasporto. Mode of transport. You can go by car, by plane, by ship, by tutto tranne a piedi però. Se tu vai a piedi, on, ok? You can go on foot. Or by train, by bus, by skateboard, whatever you choose. For a journey. What's a journey? A journey is journey è un viaggio. Invece se è corto, fai un salto, 2, 3 giorni, un weekend. That's a trip, ok? A trip è un corto viaggio. Ricordando una cosa fondamentale per il duration, ok? How long, quanto, tra parentesi tempo. How long does it take? Quanto ci vuole? How long does it take? Per arrivare to, get, sempre cambio di stato, da un posto all'altro in questo caso. How long does it take to get to Manchester from here? 3 hours. O puoi anche mettere il soggetto. Io mi sono messo un'ora.
It took, passato di take, it took me 1 hour. It took us 3 hours. Ci siamo messi 3 ore. All of these are very important to know for Elizabeth. Your Majesty, Leonardo da Vinci. Who? Have you lost something? Her Majesty. Your Majesty. Yes. My Majesty. I came across Italy on a horse. Then I hired a boat. I sailed through the English Channel. I sailed across the English Channel. Yes, I sailed across the English Channel on a ferry, and then to get here, I came on foot. Also, I could give you this. You came all the way from Italy to bring me this? What, no Parmigiano? No salami alla diavola? No wine from Piemonte? Didn't you get my letter? Well, yes, but it was a long journey and I was hungry. So what's so special about that? Her smile. Many thousands of people look at this enigmatic smile. Enigmatic? Yes. What's so enigmatic about it? She's just sucking a mint. Look, I'll show you. È vero! Ecco perché quel giorno l'avevo finita. So, what else have you brought me? Yes. Look at this. Interesting. What's that? It's a helicopter. It can fly, eh? You go on it, it takes off, and then you can land it. And where do you put the petrol in? Petrol? What's petrol? Next. Yes. Look at this. It's a submarine. That's a great idea. Now, where did you park that? Well, I don't know. It's not built yet. It's just an idea. Listen, Denny, just give me something you've already made, okay? Oh, okay. Wait a minute. Wait. Hi. This is a swing. You go and then come back. You go, come back. You go. Lenny, you're a genius. Thank you. Grazie, me lo dicono tutti. Your Majesty, Christopher Columbus. Belli, sapete mica dov'è l'India? Colombo! Leonardo! Sì, ma cosa ci fai qua? Mica ti avevo riconosciuto senza baffi. È una lunga storia. Ma sai mica dov'è l'India? Ma l'India, ci sei già stato in India? No, quella era l'America. Ma hai scoperto tu l'America allora? Sì, scusa, non l'ho fatto apposta. Vabbè, tieni la mia cartina, va? No, no, questa è un prototipo, una lavatrice questa. Metti dentro i vestiti, li lava, li asciuga. Non l'ho ancora costruita però, è un'idea che... Bello. Sì. Listen, if you two want to talk Spanish, can you go and do it outside, please? Ok, you go on your boat, go around the island.
near China. When you arrive in Russia, you ask somebody, okay? No. You just take Lenny's helicopter. You take off here, you fly to India. It'll only take half an hour. Then you land her in Bombay, and while you have a cup of tea, you fill her up with petrol. Ah no, scusate, avevo la mappa al contrario. My Majesty, tell me more about this petrol business. Okay? Thank you, Lenny. You can go now. No, 50-50. Helicopter, submarine. Okay. No. But if you change idea, I give you my card. Okay? Fax. What's a fax? Well, I didn't build it yet, but it's a great idea. Guards! There is a very fine line between love and hate. Magari tu sei lì a mangiare una cena molto romantico e lei ti sorride, pieno di amore tutto il ristorante, e poi tu per caso, per puro caso, guardi la cameriera per più di 2 secondi e poi rovescia. Tutto l'amore è succhiato fuori, come se apre le finestre sull'aereo e riempie solo di odio, ma odio proprio, capisci? Quindi there's a fine line between love and hate. Ora, the fine line between è una cosa che devi capire bene, noi lo usiamo spesso in inglese perché ci sarà in la prossima sketch. Via. What's via? Via is Latin. Non è solo voi che lo usate in inglese. I go to Manchester from London via Watford. I have to change at Watford, okay? So, via. Via. Via di, io vado a Manchester, via. It's just via. Latino, noi usiamo tanti, guarda che la titolo ufficiale della regina dell'Inghilterra è Regina Elizabeth. Idea, Regina, via. There are many Latin terms we use in English. Quasi. Quasi is quasi. Io so che tu stai dicendo, sì, it is, believe me. Quasi è un po' diverso in inglese, nel senso che lui gioca benissimo calcio. Per me potrebbe essere un professionista. He's a quasi professional. It's very close, very similar. Survey, queste adesso sono parole che ci sarà nel TG. Survey, sondaggio. The survey shows, mostra, to show è mostrare. Sostantivo, spettacolo. If I show you something, ti faccio vedere, ti mostro qualcosa. Leave, leave è lasciare ed è anche partire. Poi una super stupido che c'è in inglese. Noi abbiamo i verbi progressivi che dovrebbe essere una cosa progressiva, una cosa che succede e continua a succedere. Invece noi abbiamo verbi progressivi per cose fermi. Why? I don't know. I have no idea. Latino ancora. I'm standing here. I'm standing, in piedi. Io sono qua in piedi fermo, ma per l'inglese è una cosa che va avanti. I'm sitting. Now I'm sitting in front of the camera. Sta succedendo qualcosa? No. But in English, yeah, it's progressive. But the best one, or the worst one, is wearing. Now I'm wearing a jacket. Ho su una giacca. In italiano sarebbe io ho su una giacca. Basta. In inglese, I'm wearing a jacket. Finché io ho questa giacca su, lo sto mettendo. Hitch-hike, l'ultimo, anche questo è nel TG. To hitch-hike è
autostoppista, quando vai per strada e viaggi entrando nelle macchine delle persone che non conosci. Io non ho mai sconsigliato una cosa più vivamente come fare hitchhike. Io ho girato in tutta l'Europa e gli unici momenti veramente paurosi were hitchhiking. I did hitchhike, but I don't advise it. I don't advise you ever to get into, da fuori, dentro, the car of someone you don't know. And this time I'm being serious. This is Evolution News with Francesca Tibaldi and John Brown. Of course I love you. Today, a social expert said that the number of Italians leaving Italy is very, very worrying. We must keep our young talent here. This means we must understand why they are leaving, said Miss Lotti. Last year, 2 million Italians emigrated to other countries, mostly to Spain, America, and, of course, England. Why, of course? Because it's good. What's good about it? The weather, the food, the art, the mad cows? They're not mad, they're just confused. In what way? Do they think they're ducks? No, you have to remember something, you know. You have to remember that there's a very fine line between madness and genius. The new survey shows that some of the finest Italian minds, unfortunately, are leaving Italy, while, on the contrary, the most stupid and useless residents of England come to live in Italy. Where does it say that? That was not written on the paper. But it's true, John. That was not part of the news. Yeah, it was. I heard it on the radio this morning. That was not part of the news. I want proof. John, can we continue, please? Yes, we can. But just read what's written there. Not your opinion. Just read what's written, okay? Be professional. Mario Tibaldi reporting. Thank you very much. I'm standing here outside the Grimbaldi Institute, where this morning they confirmed after a series of tests that, in fact, the most stupid English people come here, to Italy. Who was that? A reporter. Who was that? Weather, please. Vabbè, visto che non avete intenzione di parlare di travel, ci penso io. If you take a ferry in sunny Messina, you can get to Mil Calabria in 50 minutes. If the sea is calm, it takes 45 minutes. If the sea is rogue. Andrea, che verso fa il cane? Il cane, che verso fa? Bow! Bow, all right. Oppure? Cai! No, quelli sono i pupazzi elettronico di Natale. Facciamo una cosa. Io ho un cane che fa ruff. Prova. Sta male? Non hai un cane, John. Non ti preoccupare. Hai un cane immaginario che sta male? Fai il ruff. Così? Scrivete rogue. Scrivi roof. Non scrivere. Non devi guardare come è scritta. Lo so che è una cavolata assurdo come è scritta, ma tu devi fare il roof. Basta dire roof. Ah, ok. The weather, please. The weather. If the sea is roof, much more, obviously. From Calabria, you can take a train, which takes 6 hours to get to cloudy but friendly Naples. Poi, quando siete a Napoli, sarà banale dirlo, ma mangiate la pizza, perché come la fanno a Napoli, non la fanno da nessuna parte. Sarà poi quell'umidità che c'è nell'aria, la farina, tutti gli impasti. Non so, è proprio diversa. Dici, the weather, the weather. Sì. Then from Naples, you can hitchhike to rainy Rome.
This should take 5 hours, ma se quello che vi dà il passaggio è pazzo, potreste anche non arrivare. Per cui io sconsiglio caldamente questo mezzo di trasporto, no? Perché adesso se ne sento di tutti i tipi. By the way, it will be very windy tonight in Rome for anybody planning to hang glide to Milan. Hang glide, ho detto bene? Hang glide, cioè il deltaplano. Sembravi un paesano, guarda. I am in a madhouse, honestly. Or maybe you're in a genius house. Who knows? Thank you for having been with us. We wish you a very good night. What are you laughing at? Che cos'è che ti fa ridere? Questa qua è la fonetica, the sound that I call dottore, la visita al dottore. Sai quando ti mette quella roba del ghiacciolo nel bocca e dice fai ah? Quello è un suono importante in inglese. Laugh. L, dottore, F finale. Lascia perdere come è scritto laugh in English, you know, it's different. What are you laughing at? Che cosa ti fa ridere? Used to. Questo è bellissimo. Allora, used to, it's a phrasal verb. C'è la regola in inglese che se c'è un verbo che segue un phrasal verb, deve essere gerundio. Ok? So, I am used to vuol dire sono abituato a. I am used to working with Marco. I am used to drinking beer with my friends on Friday. Sono cose di cui sono abituato. But stop. In passato, used to, invece, vuol dire facevo una volta facevo e adesso non faccio più. I used to swim a lot. I used to go dancing with my friends. Una cosa che io facevo regolarmente in passato che non faccio più. Ora, guarda questa per un frasone. E questo è vero. Una volta, anzi recentemente, I was in England and I was sitting, progressivo, non facevamo niente, ma progressivo, sitting, ok? I was sitting with my brother on the street, you know, on the pavement. And it was really cold and I was really, really cold. E io ero imbottito come un eschimese e lui invece aveva solo la maglia. E io ho detto a lui, una volta ero abituato a questo, tra parentesi il freddo. Senti come l'ho detto. I used to be used to this. Remember this because it's a good phrase to remember to help you with used to in presente, used to in presente. I used to, una volta ero abituato a questo. I used to be used to. Una volta ero abituato a questo. Then we have get on, get off. Get on, salire. Get off, scendere. Get on the bus, get off the bus. Last one. Never eat shredded wheat. Shredded wheat è una cosa molto popolare in Inghilterra, è il grano tritata e lo mangi per colazione. Never eat shredded wheat. Mai mangiare grano tritato era una frase che mi ha detto da bambino mio maestro di scuola e non l'ho mai dimenticato. Sicuramente ci sarà anche in italiano, però è per nord, est, sud e ovest. North, east, south, west. For directions, ok? Never eat shredded wheat. E vi lo giuro che adesso ho 28 anni e ancora, ok, 30. E ancora, ti giuro, ancora adesso faccio never eat shredded wheat. It's West. I still do it. I love it. I love this. So tell me, it proves how incredibly dumb the men are. The shoes, really cute, bright red. He thought they were adorable. But then I did the whole, oh, but honey, I don't have the matching purse. And you know what he did? Got you the purse. He got me the purse. And then I said, oh, but it'd be so nice to have the matching belt. Yeah, so I have the belt now too. Oh, they're so dumb. It's so great that you can just...
Is that him? Yeah, don't be too cruel. Right. Jake, this is Julie. Hello. Hi, Jake. I came here today to meet you. I saw your picture in your profile, and I told myself, this is the man for me. You came here to see me? Yes, I did, and I hope it was worth it. Where do you come from? Kansas. You came all the way from Kansas to see me? Yeah, I left the farm this morning. I waved goodbye to Ma and Pa and saddled up my horse and rode all the way off into the sunset, over the mountains and around the lake and through the desert and through tunnels and all kinds of difficulties, and then finally arrived at the airport where I boarded a plane and I clutched your photo with me to give me the strength to fly here and be with you right now. Wow. You know something? I used to work out west. Really? Yeah. Where? Bristol. Oh, the west of England. Well, where did you mean? Never mind. Glorious days. I used to park people's cars in the car parks in the morning. And then in the afternoon, I used to drive the 77 bus for the corporation. And then in the evening, I just used to walk along the seashore and dream about the time when I would walk along that shore with a beautiful woman, someone beautiful like you. Well, what are you waiting for? Take me to Bristol. Oh, look, it's late. The station's closed by now. Well, then we can take the train. But how do we get to the train station? In a taxi? Well, how much will that cost? Oh, I don't know, about £20. 20 pounds? I haven't got 20 pounds. Oh, that's okay. I have money. No, I can't let the woman pay. Well, you have to. It's a Kansas law. The woman has to pay for the taxi. Let me ask you something. I mean, why do you like me? Nobody likes me. I mean, not in that way. Well, Jake, I have to be honest with you. I didn't come here to meet you. I brought my friend Chantal to work today. So where did you park the horse? Jake, listen, I didn't come here today because I liked you, but I like you now. Right. Okay, maybe Bristol's a bit too far, but there's a cute little restaurant around the corner, and I'll pay. Wow. Oh, yeah. Okay. Great. So I'll meet you there in an hour. Excellent, yeah? Great. Okay. It always works. What? Yeah, you know, all that business. Oh, I can't let the woman pay. I haven't got any money. They just can't resist it, these women. They just can't help falling in love with someone who needs them desperately. Really? Yeah, and another thing, I'll tell you. Thanks. Have a good night, Jake. Okay. In the heat of the moment, we say terrible things sometimes. Nel calore del momento. This phrase is very important in order to understand the wonderful, wonderful song that Silky Steve will sing soon. To introduce, presentare, ti presento mio amico. It's to introduce, I don't present my friend. John Peter Sloan presents Marco. No, it's
wrong, it's wrong. I introduce you to Marco. I introduce Marco to you, for example. A boat sinks, to sink, affogare. Sank, sunk, oh, this is the past simple and the participle. But what I want to really talk about now is phrasal verb to fall out, non andare più d'accordo. Fisicamente però to fall out è cadere fuori, infatti c'è anche in the song to fall out, anzi però in passato fall, fell, fallen, fell out of the boat into the water, fell out of the boat into the water, è caduto fuori dalla barca e poi dentro, into, da fuori, dentro l'acqua. Però infine fall down, a volte i libri di grammatica vi insegnano di parlare come bambini di 5 anni. For example, if I say how old are you, mi devi dire 30 e basta. Come in Italia, quanti anni hai? 40. Se in italiano, se io ti dico quanti anni hai, tu non mi rispondi io ho 40 anni, io mi chiamo Ciro. No, io dico come ti chiami? Ciro e basta. The same in English. You know, if you say how old are you, I say 32. I do. Why not? That's what I say. No, I tell you my age, okay? I tell you. I don't say I am 30. I'm 41, but anyway, I am 41 years old. Why? It's like children. E ora io fall, okay? To fall down è da bambini. Non si dice I fell down. Mi fa un sacco di tenerezza, no? Però è da bambini. Cioè io quando avevo 6 anni, che mi tagliavo il ginocchio, andavo di mia mamma e dicevo, Mama fell down. E dice, come? Invece no, it's I fell onto the floor, into the water. Non so dove sei caduto, ma comunque tutto quello che vuoi, but not down, all right? Here's Silky. Hi, ladies and gentlemen, sono vostra Silky Steve. I'm back with you again this week. You may remember last week I introduced you to my the love of my life, Janet. Do you remember? I was hoping to marry her, but she left me the next day. I introduced her to you and then she left me. But you know what? It wasn't. What hurts most isn't the fact that she left me, but it's how she left me. This song is dedicated to you, Janet. It's called How Many Modes of Transport Do You Need to Break My Heart? Oh, before I start, thank you for the whiskey. Grazie al capo per il whisky. Se qualcuno ha perso un cappello rosso, lungo, venite pure a ritirarlo che ce l'ho io, ok? Janet, you broke my heart, you did, and but it, like I said, this is for you, no hard feelings, okay? And it's called How Many Modes of Transport Do You Need to Break My Heart? And it goes like this. Oh, che bello! Fanno entrare anche i cani qua. Ma come mai? Cioè, vabbè, visto che ci siamo, perché non facciamo entrare anche gli orsi, maiale, mucche? Facciamo un zoo, Tutto il rumore che ci sono. Anche in questo scabello, ogni tanto la gente mi guarda strano, penso che faccio io delle suoni strani, invece no, io i suoni strani non lo faccio in pubblico. Janet, this is for you. It's how many modes of transport do you need to break my heart? First she took a taxi that took her to the station. It took less than 20 minutes. That white taxi didn't know it was leaving with my poor heart in it. Then she took a bus, then she took a coach,
They are different because a bus goes from one place to another within a city, whereas a coach goes from city to city. Then she went on foot to the train station. Then she went to the coast. She took a little boat and sailed away. My dream sank, but the boat was okay. She took a bus and then a train, leaving me in pain. Yeah. She sailed across the English Channel, then hitchhiked to Paris. It took her 3 days to get there. Then she took another train, then she caught a plane for Australia. And then she took a little boat and sailed away. My dream sank, but the boat was okay. She took a bus and then a train, leaving me in pain. In Australia, she climbed onto the back of a kangaroo. A policeman stopped her and said, "You can't do that." Then he gave her a ride to the riverside, so she took another boat down the river. After 10 minutes of rowing, she fell out of the boat, and the crocodiles came and bit her legs off. Then a shark came and ate all the rest, and that was the end of her. When I saw it on the news, I was very sad, because I had no money, and I have to pay the gas bill. How can I do that? It's cold in my house now. She took a little boat and sailed away. My dream sank, but the boat was okay. She took a bus and then a train, leaving me in pain. How many modes of transport do you need to break my heart? Thank you very much. Is that your dog? Good evening. Hello? Hello. We have booked a table for two in the name of Au Guardo. Okay, and would you like a table by the window or by the van? Oh, by the window because it's our anniversary. Okay, by the window! Come on, so I'll take him. I'll take him. Let's put the menus down. Okay. Ah, no. He's not blind. That's Italian fashion. Uh-huh. Vinti al Luna Park. Volevo sparare a lei, ho preso la papera. Ah, right. That's true. Okay. So, what would you like to drink? Cosa vuole? Vuole sapere che cosa vogliamo da bere. Vino. We'd like some wine and a bottle of mineral water, please. Okay, and what kind of wine would you like? We have French wine, English wine. Ha detto che hanno il vino francese oppure l'aceto. Quale preferisci? Francese. French, please. Okay, and how would you like your water? Sparkling or still? Oh, still. Okay, very good. Okay, thank you. Leave the menus there. Ok. Vediamo che cosa hanno di buono in Inghilterra. Ok. Waiter! Yes? Se tiri fuori un'altra battuta della vecchia serie, io vado a casa. Sorry. Posso sorprenderti? Vai, tanto io non capisco niente. Ok.
So for our first course, we'll have 2 cottage pies, please. Then for the second course, we'll have fish and chips. Pino, uso will perché sto decidendo ora, capisci? Anche questa è della vecchia serie. Then for the dessert, we'll have cheesecake and a bottle of champagne because it's our anniversary. Very good. Can I have the menus, please? Yes. Thank you. Pina, perché dici che è il nostro anniversario? Ah, così ci fanno lo sconto. Perché è il nostro anniversario del nostro primo bacio. Ah, già. Ti ricordi? Certo che mi ricordo. E che data era? Pina, ascolta, amore. Io sono un uomo, ok? E noi uomini non abbiamo bisogno di questa memoria superficiale per i numeri e le date. Non servono a niente, sono inutili. Io mi ricordo tutto di quel momento. Mi ricordo il tuo sorriso, mi ricordo la tua voce che mi incantava, mi ricordo quel tuo dolce profumo, mi ricordo tutta la scena. Dove eravamo? Dove eravamo? In paradiso. Cottage pies for 2. Oh, thank you. You're welcome. Oh, thank you. Ah, che schifo! Oh, Is everything okay? ok, digli che fa schifo. You said it's delicious. Digli che gli faccio causa per chiudere il locale. He said, did you cook it yourself? No, my wife did, actually. Ha detto che si scusa tanto, non sa che cosa è successo, però. Ma non mi interessa. Digli che il conto se lo può mettere nel naso, diglielo, ma diglielo forte. He said, you are very lucky to have a wife that cook like this. Ah, Can we have the bill? Sure, yeah, of course. Sì, ma di corsa. Ma hai visto come gliel'ho detto? Brava, dai. Andiamo. Do you accept Visa? No, I'm sorry, only Gli ho dato l'avviso, eh? Brava. only cash, I'm afraid. The till's by the door. Dai, andiamo. You haven't finished your pies. Steve, yeah, put a sign in the window, please. No Spanish. No, that'll be all right. Just water. Yesterday, it was Sunday. Boring. Concettina and her mother took little Salvatore to church. Concetta's mother didn't know that I'm not Christian. For her, if you're not a Christian, then you are an antichrist. If you don't go to church, it's because you are too busy sacrificing young virgins in the garden while dressed in black pajamas with Marilyn Manson on the radio. What a disgusting idea. Black pajamas, ooh. Who does she think I am? I remember Easter well because I had no milk. You see, this is what I can't tolerate about these holidays. They close the supermarkets. Celebrate Easter, celebrate the resurrection, but please, leave the supermarket open. This Easter, I got up early and left a formal letter of protest at the doors of the local supermarket.
Dear supermarket, I strongly suggest you employ atheists in the future. In this way, when there are various Christian holidays, I can be happy for them instead of sitting at home without any milk. After a few days, the supermarket manager replied, Dear weirdo, I am sorry, but our company policy prohibits us from employing personnel who sacrifice local virgins in their gardens for reasons of hygiene. All I can do is suggest that you buy your milk before the holidays start, like the other weirdos do, or drink your coffee black. Sincerely, supermarket manager who is going to heaven. So I replied, my coffee isn't the problem, it's my cornflakes. I am English, and so I have the normal amount of saliva glands. You are Italian, which means you can eat dry salami sandwiches without butter because you have 3 times as many saliva glands as we do. If there is no milk in the house, I have to suck my cornflakes individually, which is highly time-consuming. P.S. And where would I find a virgin in this town? Then he replied, Mr. Antichrist, if you had any friends, you'd have a nice chocolate egg to suck on. But instead, you spend your day alone, sucking cornflakes and writing stupid letters to me. If there is a virgin left in this town, I suspect it's probably you. Now please stop writing. My reply, Dear Mr. Supermarket Man, I have a son called Salvatore. Do you still think I'm a virgin? He replied, Oh yeah, I forgot. Say hello to Dave for me. Sunday, bloody Sunday. Listen, in amore spesso i cuori stanno muti. Hit the silence, ma non sempre da un senso a 2 sconosciuti. Ma c'è un metodo che è conveniente. Se di questo inglese tu non ci capisci niente, è semplicissimo, è utilissimo, ti troverai benissimo, è comodissimo. Evolution è la rivelazione, un nome, il tuo programma è la tua soluzione. I need you to speak to me now. Ho bisogno di parlarti. It's so easy, baby, please, I'll show you how. It's so easy, baby. Yo, yo. We'll be talking together